Titulo, mi dejaron morir, pero volví más fuerte smiling face with horns. Antes de empezar, por favor, suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Red Heart Hash. Tras casarse con Ethan Grant, el hijo ilegítimo del home clapperboard re más rico de la elite, una vez mi amo como si yo fuera su mundo entero. Todos decían que mi case por amor. Pero cuando me estaba ahogando, se quedó ali par du, mirándome con frialdad. Deja de fingir, dijo. Te dedique más de 20 años como la Sra. Grant. Eso es más que suficiente. Luego miró a mi prima. Claire. La única a la que amo de verdad, esa ella. Incluso mi propio hijo se puso de su lado. No te preocupes por mamá, dijo. La tía Claire es la que de verdad se preocupa por nosotros. Y en ese momento, no podía respirar. Yaci, sin más. Morí. Pero cuando volví a abrir los ojos. Volví al parado. El día que Ethan vino a pedir matrimonio. Pero esta vez, algo era diferente. Antes de que mi padre pudiera hablar, Ethan dio un paso al frente y dijo. Aquienamo, es claro. Por favor, déjenme casarme con ella. Fue entonces cuando me di cuenta. Él también había renacido. Me miró con asco. Emily es aburrida, sosa, inútil, dijo. Quiero construir un imperio empresarial con Claire. En mi vida parada. Le rogue que se quedara. Pero esta vez no. Di un paso al frente, sonre, y dije. Un hombre que ascendió socialmente a través del matrimonio, no es más que basura. Su rostro se quedó congelado. Por primera vez. Lo six conmocionado. Más tarde, entra en la habitación de Claire. Y escucho la verdad. Ella lo había robado todo. Mis ideas. Mi trabajo. Mi identidad. Simplemente la copy, dijo riendo. Y ahora Ethan cree que soy un genio. En ese momento. Todo quedó claro. 3 días después. En la cumbre de Genesis Capital. Entra. Todos susurraban. La pobre mujer, fue reemplazada por su prima. Pero no me importaba. Porque hoy. Volvería atrás. En el escenario. Claire presentó mi proyecto. Y mi culpo de haberlo robado. Ethan me señaló. Es una mentirosa no entiende de negocios. Pero mantuve la calma. Vamos a probarlo, dije. Que el verdadero credo lo demuestra. Apareció un inversa misterioso. Señor K. Hizo una pregunta. Claire no pudo responder. Ella se rompió. Completamente. Entonces. Di un paso al frente. Y lo explicó todo. Cada detalle. Cada estrategia. Todas las trampas que había escondido en el proyecto. El silencio llenó la habitación. El rostro de Ethan palideció. Claire se desplomó. Y luego. La verdad salió a la luz. Entregué el proyecto semanas antes que ella. Ella era la ladrona. Ethan me agarró. Tú planeaste esto. Grito. Lo mira los ojos. Y dije con calma. Yo no te destruí. Simplemente recuperé lo que era mío. Entonces. El señor K se quitó la mascarilla. Phew. Lucas Rivers. Mi tío. El verdadero poder que hay detrás de todo. Emily, dijo en voz baja. Siento haber llegado tan tarde. Entonces anunció. A partir de hoy, me comprometía plenamente con su proyecto. Y transfería el 30% de mis actions a mi sobrina. En ese momento. Todo cambió. Me quitaron la vida una vez. Pero esta vez. Recuperé mi futuro. Y jamás volvería a perder. La luz en los ojos de Ethan se fue apagando lentamente. Hasta que no quedó nada. Pero cenizas. Solo entonces finalmente lo comprendió.
La habían dado una segunda oportunidad en la vida. Yaunaci, eligieron el camino equivocado. No solo no logró corregir sus errores. El mismo se condujo a la ruina total. Los susurros lenaban la sala. Estúpido. Eligió a un impostor antes que el verdadero genio. Lo perdió todo para nada. Deste es momento en adelante. Ethan Grant y Claire se convirtieron en el hazmarea de los círculos de élite. Esa noche, me sentí en silencio en el coche mito. Observando como las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana. Emily dijo mito en voz baja, entregándome un documento. Fue la transferencia oficial. 30% de Genesis Capital. Me temblaron ligeramente las manos mientras lo sostenía. Esto es lo que te mereces, dijo. Y por primera vez. No lo volví a pedir, dije en voz baja. Y esta vez. Lo deja en serios. Cuando regresamos a casa. Mis tíos y estaban esperando. Llorando. Acusando. Suplicando. Claire fue incriminada, gritaron. Ella jamás rebería nada, pero la voz de mi padre resonó con fuerza en la habitación. Suficiente. Golpeó los documentos contra la mesa. Aparte de hoy, no formas parte de esta familia. Sus gritos llenaron la casa. Pero no sentí nada. Sin ira. Ninguna satisfacción. Solo. Silencio. Claire estaba de pie en lo alto de la escalera. Pálido. Tembloroso. Lo siento, susurró. Pero había escuchado esas mismas palabras antes. En mi vida parada. Justo antes de que me lo quitara todo. Sacarla de aquí, dije con calma. Yaci, sin más. Ella se había ido. Pero Ethan. Todavía no había terminado. Como una bestia herida. Se volvió más peligroso. Más desesperado. Más obsesionado. Días después. Lanzó su nuevo proyecto. Skynet. Una plataforma que, según él, cambiaría el mundo. Pero sonreí. Porque sabía la verdad. No fue nada más. Más que una idea fallida que había desecado. Déjalo que continue, dije. Porque me había preparado. El final. El octavo día. Celebró su éxito. Medio millón de usuarios. Champán. Aplausos. Orgullo. Y luego. La cifra alcanzó los 500.000. Todo se detuvo. Todos los teléfonos se quedaron en negro. El sistema falló. Entonces. Apareció un nuevo mensaje. Skynet se ha derrumbado. Bienvenido a Solaris. La habitación se sumió en el caos. Ethan rompió su vaso. Emily gritó. Subí al escenario con calma. Tomó el micrófono. Y dijo. Gracias, señor Grant. Por ayudar a promocionar mi plataforma. Silencio. Silencio absoluto. Dijiste que podías volar sin mi. Lo mía. Y sonrió. Pero un hombre sin alas. Nunca podrá volar. Esa noche. Todo lo que construyó. Derrumbado. Ahora estaba perdido fuera de mi empresa. Mendicidad. Roto. Desesperado. Emily, por favor, ayúdame. Pero no me moví. Ni una sola vez. Porque en mi vida parada. Le di todo. Y él me dio. Nada. Esta vez. Ni siquiera merecía la pena mirarlo. Más tarde. Su padre vino a verme. Ofreciendo una oferta. Ayúdame a destruir a Ethan. Y te lo de todo. Sonreí. Y dijo con calma. No estoy aquí para destruirlo. Estoy aquí. Tomarlo todo. No solo Ethan. No solo su empresa. Pero todo el imperio. Al día siguiente. Vino a verme por última vez.
En la tumba de mi madre. De pi bajo la lluvia. Parisha la sombra del hombre que fu. Emily, Sussurro. Mi equivoque. Pero no me di la vuelta. Porque algunas disculpas. Llegaron demasiado tarde. Y algunas personas no merecen una segunda oportunidad.